Okay, so with this ating lahat, so one topic natin for this discussion, professionals and practitioners in communication. So, I apologize for any unexpected background noises. So, let's proceed. Okay, so yung subtopics natin would be purpose, functions, and competencies of journalists and communicators, career opportunities for communicators and journalists, then lastly, the code of ethics of Philippine journalists. So, first one would be the purpose, functions, and competencies. So, ito yung purpose ng communication natin. So, communication used for information, interpretation of news, entertainment, advertising, education, news, opinions, for motives, and guidance. So, dito muna tayo kay information. So, information includes all reports, news, and happenings concerning the daily life, careers, cover all news regarding government politics, foreign affairs, weather, accident, business, labor, education. This function consists mostly of matter which is given in news broadcast on the radio and TV as well as in the news columns of the newspaper and magazine. So, basically itong si information, it includes all reports. Basta lahat ng happenings sa pang-araw-araw nating buhay. Yung mga balita, yung typical na mga balita na nangyayari sa atin. So, ano ba yung mga balita na yon? So, pwedeng sa politics, pwedeng sa weather, yan, sa panahon natin, pwedeng yung mga na-aksidente, pwedeng sa business, yan, sa economy natin, labor, yan, yung sa mga trabaho, diba, yung mga dole, naglalabas sila ng mga datos tungkol sa merong may trabaho, sa wala. And then, yung education. Ayan. So, itong information na to, basically makikita lang din to sa TV, sa radio, binobroadcast yun sa ganung mga social media. And then, nakikita rin sila sa newspaper and magazine. Di ba may mga column doon? The next one, interpretation of news. So, pag sa interpretation of news, the need for interpreting and explaining the news in our day and age is readily manifold. Because their own field of knowledge baffle even the specialists at times. So, sa interpretation of news, so dito, in-interpret, in-explain na yung news na nangyayari sa atin. Okay? So, halimbawa, magbabalita sila regarding sa politics. So, i-interpret nila dapat yon, dapat explain nila nang maiintindihan dapat ng nanonood ng mamamayan or nung nakikinig regarding sa kung ano ba yung nangyayari sa politics. So, kailangan ma-interpret ng maayos nila yon. And then, nang sa ganun, mas maging maganda yung pagre-relay nila sa atin. Kasi, syempre, kapag ang news anchor, alam hindi magaling mag-explain sa nangyayari do sa balita. So, sa atin na nanonood or yung nakikinig sa news na yun, hindi rin natin yun maiintindihan. The next, entertainment. Include all types of fiction like comic strips, amusing aspects of everyday life. Also includes factual material, sports news, theater reviews, and hobby columns which deal with leisure. So, sa entertainment, so ito yung yan yung mga comics, yung mga sports, yung pang-entertainment, yung panglibang natin. Yan, yung mga hobby, yung makikita sa newspaper, 'di ba? Sa newspaper may column sila na sports page. So doon makikita yung mga patungkol sa lahat ng sports na meron sa atin. Yung comic strips, 'di ba? So one of major entertainment natin yung pagbabasa ng comic strips. So meron din 'yan sa newspaper. Or kaya naman yung magazine talaga na puro comics yung laman. So, yun yung entertainment. So, advertising, function of the press can very easily be recognized because it is commercially oriented. Sometimes the advertisements also have some public service message under the prestige advertisements regarding family planning,
driving safely, childcare, healthcare, etc. The commercially oriented advertisings seek to promote the sale of their goods. So, advertising, so meron kang ina-advertise, meron kang pinapangalandakan sa masa. Kumbaga may gusto kang marinig, makita, malaman ng mga tao. So, kumbaga, meron kang kino-commercially oriented. Meron ka talaga ina-advertise. Ano ba yung mga example ng advertisement? So, yung advertisement, pwede sa isang product, pwede sa, yung mga family planning, yan. Pwede sa isang service. Diba? So, yan, pag nag-advertise, ang ipinopromote niya talaga is kailangan mapataas nila yung goods nila, yung sale of goods and services nila. Kasi, syempre, kapag nag-advertise ka, nanghihikayat ka ng tao na tangkilikin kung ano man yung product or service na meron sa inyo or sa iyo. The next, education function. The journalism, newspapers not only provide the information to the people, but they also educate people by providing guidance on various issues through the editorial and column. Accordingly, the present-day journalism see to it that along with its announcement of a fact, event, or theory, the reader or listener also get explanation, background material, interpretation, and diagrams. So, sa education function, so, hindi lang basta-basta kailangan mag-inform ka. Kailangan, kapag ikaw ay journalist or communicator, kailangan ma-educate mo din yung tao. Halimbawa, nag-i-inform ka regarding sa weather. Sa nangyayari sa weather sa paligid natin. So, kailangan as a communicator, mag-educate ka din. Kung ang pinapalabas mo sa information mo ay yung medyo hindi na maganda yung klima natin, meron na tayong globalization. So, syempre, as communicator or journalist, so, educate mo rin. Ano ba yung pwedeng mangyari sa atin kapag nagkakaroon tayo ng patuloy na pagbabago sa ating klima. So, yun. Yun sa climate change. So, ano yung pwede nating gawin? Then, sa news function, most important and exacting function of journalism or newspaper is the provision of a daily or periodical supply of news and all the news. So, sa news function, so ito yung pinaka-importanteng function ng journalist or communicator. Siyempre, ang magbigay ng balita. The next, opinion for motives. It means influence the opinion of the readers through editorials, articles, or certain special features. In certain cases, the opinion of people is diverted to another direction, sometimes to negative or to positive direction. So, sa pag-opinion for motives, meron kang pinipersuade. Meron kang may kinukumbinsi ka. So, ipinapahayag mo yung opinion mo at the same time, gusto mo silang makumbinse kung sino man yung pinagsasalitaan mo, kung sino man yung gusto makabasa ng iyong article. So, makikita yan sa editorial. Lalo na sa newspaper, meron yung mga editorial page. So, di ba sa editorial, naglalagay doon yung nagsusulat or yung writer ng opinion niya regarding sa issue sa bayan natin or sa lugar natin. Then, at the same time, sinasamahan niya ng persuasion. Nang sa ganun, yung makakabasa, okay, oo nga. Mapapagano na lang sila sa sarili nila. So, ganun ang opinion for motives. Kumbaga, nagbibigay ka ng opinion at the same time, gusto mo silang mahikayat or gusto mo silang sumama sa inyo, makipanig. Gusto mo makipanig siya sa inyo. Okay? Guidance. So, journalism is actually the information, education, and guidance. As such, information is one of the constituent part of journalism. Journalism means communication of information regarding the events of the day through written words, sound, or pictures. So, sa journalism and communication, hindi mawawala yung aspect ng guidance. So, kailangan
magbibigay din ng guidance yung communicators and journalists. So, parang ano lang din yan, hindi malalayo si guidance kay education function. So, next, competencies. So, ito yung competencies na kailangan taglayin ng isang communicator or ng isang journalist. So, we have 4 competencies. Listening, reading, writing, speaking. So, kailangan marunong ding makinig ang isang communicator, ang isang journalist. Hindi yung sila lang na sila yung nagsusulat, sila lang na sila yung nagsasalita, yung naghahayag ng kanilang opinion. So, kailangan makikinig din ng maigi yung communicators and journalists. Na sa ganun, lalo na kapag journalist ka or related sa pagbabalita. So, kailangan pakinggan mo both sides. Hindi yung ibabalita mo lang yung isang side. 'Di ba? So, kailangan hindi ka one-sided. Kailangan pakinggan mo both sides. So, nasa ganun, mas maintindihan ng mamamayan or ng tao yung binabalita mo. So, kailangan kung mag-i-interview ka, parehas sila, interviewin mo. Hindi yung isa lang yung i-interviewin mo. Tapos, yun lang din yung ibabalita mo. Okay? So, sa reading, so mahalaga ang reading aspect or reading competencies. Kailangan marunong mag-research. Kailangan marunong magbasa ng maigi ng mga sources. Itong si communicators and journalists. Halimbawa, magsasite ng sources, magsasite ng references ang isang journalist patungkol dun sa kanyang binabalita. Yun pala yung binasa niyang article or yung binasa niyang mga supported documents patungkol dun sa kanyang binabalita ay outdated na. Kumbaga, hindi na updated. Natabunan na ng panahon. So, sa writing, so kailangan yung way of writing ng isang communicator or ng isang journalist ay may intindihan dapat yun. Dapat maganda yung kanyang pagkakasulat. Then, speaking, kahit ano pa mang ganda nung iyong topic na ibibigay or kahit gaano pa man kaganda yung way ng iyong pagkakasulat, kung hindi naman marunong magsalita or wala namang hindi kaya mag-build ng rapport yung communicators or journalist, wala din patutunguhan yung topic niya na gusto niyang ibahagi. So, kailangan meron lahat yung 4 para doon sa communicators and journalists. Then, second, career opportunities for communicators and journalists. So, we have the advertising and marketing specialist. So, kapag ikaw ay communicator or journalist, pwede ka maging copywriter, account executive, sales manager, media planner, media buyer, creative director, media sales representative, or professional blogger. So, bakit yan? Kasi, meron kang ina-advertise, meron kang minamarket. So, di ba makikita dyan, puro sales, puro accounts, puro related sa media, puro pagbablog. Kasi meron kang i-advertise na be it na product ba yan or services. Halimbawa, blogger. So, syempre, kailangan ma-feature mo sa iyong blog yung gusto mong i-advertise. Halimbawa, product. Or kaya, pumunta ka sa isang resto. So, gusto mo siyang i-advertise kasi maganda yung kanilang customer service. So, yun yung advertising and marketing. The next one, communication educator. So, basically, ito yung mga teachers, ito yung mga professors, ito yung mga chairperson sa mga university. So, sila yun. Yan, papwede rin yung coaches. Papwede rin yung mga directors. The next, broadcasting careers. So, ito yung mga film editor, news editor, writer, news anchor, interviewer. So, yan, yung mga broadcasting station manager. Yan. Next, theater and performing arts. So, papwede kang maging scriptwriter, producer, director, papwede rin maging theater critic, papwede rin stage manager, theater professor, casting director. So, ayan yung mga pwedeng pasukin na
na mga field ng isang communicator or ng isang journalist. So, pwedeng siya yung gumawa ng script, siya yung gagawa ng kwento, or kaya naman, gusto mo maging, dahil mahilig kang mamuna, mahilig kang magbigay ng reviews regarding sa mga napapanood mo, so pwede kang maging theater critic. The next, government and politics-related communication. Public information officer, pwede kang maging speech writer or legislative assistant since sa government nga. So, pwede kang maging assistant ng isang attorney. Campaign director, research specialist, program director, press secretary, and then elected officer. Then, international relations and negotiation. So, pwedeng translator, pwedeng corporate representative, pwedeng student tour coordinator, or kaya naman diplomat or foreign relations officer. So, ayan. Yung may mga kinalaman sa international communication, yan yung mga ambassador natin, yung mga diplomat natin. So, sila yon. Then, last subtopic natin ay itong Code of Ethics ng Philippine Journalist. So, ayan siya. So, first one, I shall scrupulously report and interpret the news, taking care not to suppress essential facts, nor to distort the truth by omission or improper emphasis. I recognize the duty to air the other side and to correct substantive errors promptly. So, ang sinasabi dyan, so as a journalist or as a communicator, kailangan ma-report mo at ma-interpret mo ng maayos yung iyong ibabalita. Kung merong mang dalawang side na kailangan mapakinggan, kailangan mapakinggan mo yun. So, yun, yung sinasabi dyan. So, para na sa ganun, hindi siya one-sided. Hindi one-sided yung binabalita mo. Para na, mas malaman, mas maintindihan ng tao na nakikinig or nang nanonood ng iyong balita. Then second, I shall not violate confidential information on material given me in the exercise of my calling. So, kung bawal ilabas yung information na yun, bawal ilabas. Kung confidential yun na information, so hindi yun pa pwedeng sabihin sa kung sinong tao lang. Unless, merong karapatan yung taong yun na malaman niya yung confidential information na yun. Then, kapag confidential information, halimbawa, sinabi ng isang tao, halimbawa, sinabi ng president, okay, confidential information to, huwag mo sasabihin sa kahit kanino. So, syempre, gagawin mo yun. Pero, unless sinabi niya na, okay, pwede mong sabihin sa ganitong tao lang, sabihin mo, pero sa ibang tao bawal. So, yun yung gagawin mo. Kung sino lang yung pa pwedeng makakinig, siya lang yung pwedeng makakinig. Yung iba, hindi pa pwede. Kasi nga, confidential information yun. Then, third one, I shall resort only to fair and honest method in my effort to obtain news. Photographs and or documents, and shall properly identify myself as a representative of the press when obtaining any personal interview intended for publication. So, kailangan yung way ng pag-obtain mo ng news, ng photographs and documents, kailangan naayon siya sa patas at maayos na method. Hindi yung dumadaan ka sa illegal method. Kumbaga yung tinatawag nating under the table. Diba? Halimbawa, yung nagbabayad ka. May binabayaran ka lang na mahal na tao para malaman mo yung ganitong information. Then, fourth one, I shall refrain from writing reports which will adversely affect a private reputation unless the public interest justifies it. At the same time, I shall fight vigorously for public access to information as provided for in the Constitution. So, kailangan, kung ikaw ay magsusulat ng mga reports, kailangan masigurado mo na hindi maapektuhan yung private reputation ng isang tao. Yan, yung isang organization o ng isang institution. Unless, ginusto ng public na malaman yung
information na yun. Diba? Or unless, nakasaad naman talaga sa Constitution na kailangan malaman to, itong report na to, kahit na maapektuhan yung reputation ng isang private na individual o ng isang private na institution. So, ganun lang siya. So, may parang rule lang tayong sinusunod unless given na sa Constitution. Pero kung hindi given sa Constitution, bawal ka magsulat ng any reports or ng any information, magpakalat man, na kung saan makakaapekto yung private reputation. Next, panglima, I shall not let personal motives or interests influence me in the performance of my duties, nor shall I accept or offer any present, gift, or other consideration of a nature which may cast doubts on my personal integrity. So, ayan. So, kailangan kung ikaw ay journalist, hindi pa pwede na tumatanggap ka ng suhol. Tapos, i-alter mo yung news na ibabalita mo or yung information na ibibigay mo sa mamamayan. So, hindi pa pwede na ikaw ay nagtatanggap ng suhol. Then, sixth, I shall not commit any act of plagiarism. So, madali lang yan. Madali lang intindihin, bawal ang plagiarism. So, kung magsasite ka ng source, kailangan i-cite mo kung saan talaga galing yung information mo. Hindi yung babaguhin mo pa kung saan galing yung source. Then, pang 7, I shall not in any manner ridicule, cast aspersions, or degrade any person by reason of sex, creed, religious belief, political conviction, cultural and ethnic origin. So, kailangan as a communicator or as a journalist, wala kang dapat natatapakan na kahit sinong tao. Ano man yung gusto mong maging rason. So, wala kang tatapakan, wala kang mamaliitin na tao. 8, I shall presume persons accused of crime of being innocent until proven otherwise. I shall exercise caution in publishing names of minors and women involved in criminal cases so they may not unjustly lose their standing in society. So, as a journalist, as a communicators, kailangan huwag kang basta-basta magsasalita, guilty siya, pero hindi pa pala napoprove na guilty siya. Diba? Kahit sabihin mong suspect pa lang siya, hindi mo pa pwedeng sabihin na yung suspect na yan ay guilty na. Kaya nga suspect eh. Diba? Kaya nga suspect, kumbaga pinag-aaralan pa kung guilty siya. Unless naglabas na yung kung sino man na ahensya ng government na siya ay guilty. Pero lahat ay kailangan innocent unless guilty na talaga siya, 'di ba? And then in case lang na ikaw ay magpa-publish ng names na related sa mga criminal cases at yung names na ipa-publish mo ay minors or women, kailangan magdoble ingat ka. Kasi dito sa society natin, ang minors or women rather, yung mga kabataan, then yung mga kapabaihan, medyo mababa yung pagtingin, diba? So, kapag nasangkot pa sila sa mga criminal cases, so, lalo mawawala yung kanilang standing. So, pwede mo silang, paano ka magpa-publish? So, pwede ka magbigay ng code. O, halimbawa, pwede palitan mo yung pangalan, or pwede maging generic. Or, halimbawa, sabi mo, si person A, ay ganito yung nangyari, ganito yung ginawa niyang krimen. So, hindi yung basta-basta i-indicate mo yung pangalan nila. Okay? Kasi magiging kasiraan yun sa standing nila sa society. Then, 9, I shall not take unfair advantage of a fellow journalist. I shall accept only as tasks as compatible with the integrity and dignity of my profession, invoking the conscience clause when duties imposed on me conflict with the voice of my conscience. Then, dito muna tayo sa pang-9 muna. So, kailangan hindi mo i-take advantage yung fellow journalist mo. Hindi porket natutulungan ka niya, abusuhin mo. Okay? Then, pang-10, kailangan nandyan yung conscience mo, yung voice of conscience mo, yung konsensya mo. Diba? Kung labag sa konsensya mo na ipamalita to, wag mo nang ipamalita.
Okay? Huwag mo nang papangitin yung dignity ng profession mo. Then, lastly, I shall conduct myself in public or while performing my duties as a journalist in such manner as to maintain the dignity of my profession. When in doubt, decency should be my watchword. So, ayan. So, kailangan maging maayos yung pag-present mo sa sarili mo sa public. Okay? Kailangan alam mo yung sasabihin mo, kailangan maayos ka na magpe-present. Para na sa ganun, okay, hindi napapangitan yung profession mo. Hindi nadudungisan. So, yun lang. So, that's all for today's discussion. So, I do hope meron tayong natutunan for this discussion. So, thank you for listening. Thank you for lending your ears with me. So, have a nice day. And God bless us all.